definition which is scholarly enough and yet useful and clear and simple enough, it's not an easy task. And these kind of Narayan's notes or champion guide or the versions that you get in the bazaar, they're not always up to date in their critical approach and not always accurate in their scholarship. So it's a little bit not the best question. Or you back it up by going to the internet. And go to the internet, you get wrong sites which are not very good ones, and you get good ones at reputed universities. Okay, so you have a good copy of the Seratis and Matthew. They won't find buy one. That's what we do here. Yeah. Because it's hard to buy, and I'm sure the local shops will not have. Yeah. Right, some tests are very expensive as well. I know, and if you bought all the MA texts in Delhi University, it would be several thousand rupees. So it's not easy for many students to do that. Are you resident in the college here, or you live in Mumbai? You have books at home that you like to read in the evening, or you look at films or something? Okay, what sort of things do you read? Maybe fiction. Fiction. In Malayalam? Both Malayalam and English. And English. Okay. Any kind of fiction in particular? About young people, or short stories, or love stories? Love stories about young people. Okay, that's interesting. Because you can kind of imagine yourself there. Yeah, it can be okay. All right, so it relates to you, and that's what you like to do. And you sometimes find a good one and come tell your friend, this is good, I can read this. Yeah, we share. You share. What do you do? Fiction. Poetry. Short stories. Novels. Love stories. Yes? That's very interesting. Does anybody have a brother? Yeah. Does he read the same? You don't know? Because when my children, I have a girl and a boy, when they were small, you know, one set of books the boy would read, but the girl would not be that interested. So the boy was reading about tigers and adventure stories, and then later some stories about famous scientists and more practical things like that. And the daughter was reading school stories and then love stories, and then more stories about people and character and not about things and adventure. So the boys and girls don't read the same thing. Is that true? Not always. Not always. Why do you read pulp fiction? I worked so hard in college today, everything was so boring, let me read something. Is interesting.
you probably want your lunch now. So thank you for being patient. If I come again, I will talk on something else. Maybe you can tell your teachers what would be interesting or useful for you. Guest of honor on and off the dais, respected teachers and my dear friends. Good evening to one and all. It is my privilege to stand before you today to confirm my duty of welcoming each and everyone to this program. First of all, I would like to welcome our patron C.T. Abdul Rahim sir, Chairperson of Dayapuram Development Council Ashley sir, our beloved C.E. Renchini ma'am. I deem it a privilege to welcome all our guests of honor today, Benston sir, T.G. sir, Sabu sir and all other staff present here. I'm indeed honored to welcome that eminent chief guest of the day, Sir Siddhartha Shiva, National Award-winning and renowned actor. Welcome you, sir. Once again, I would like to welcome each and everyone who are present here for this valedictory function. Thank you. Good evening. Siddharth, Engineers, Sabu sir, Benston, other guests who are not, some of them are on their way, dear colleagues from Dayapuram College, dear students of both Dayapuram College and school. A valedictory function is where you wind up, where you sort of, in some sense, you end, but it's also the moment you culminate. Sort of, the event needs its befitting, appropriate figure, topic, entity, which in some sense brings together, signs off the spirit, the learning, the activity, the entire procedure of this event, of any event. And for the Dayapuram College Educational Conclave, for the second edition of the Dayapuram College Educational Conclave 2017, we couldn't think of a better person to wind up, to sign it off, to salute it off in some sense, than Siddharth. It's according in my, I'm not here to welcome Siddharth because Siddharth is as much Dayapuram as I am, as all of us are in some sense, because he has been involved with us from 2007 to from 2009 onwards. He has been doing all the work in terms of getting Dayapuram to people who do not know Dayapuram. Okay. That was the first one, was the signature film for the 25th anniversary. There were 2 signature films. That was a time when Siddharth was an actor who some students recognized from TV channels. And when he came back in our 29th, after 4 years, we were conversing in the meantime, but in the 29th anniversary, he redid our Dayapuram Geetham for the second Sheikhan Sari Award, where M.T. Vasudevan Nair was presenting the award in Calicut. In that grand function, we wanted to do the Geetham again. And I remember Siddharth coming here, doing it, and he had already won. He hasn't won. This was when Nutana Jyoting, I think, world premiere was happening, and he went from here, and the next morning he was his premiere. And what I found extremely interesting was, and then by then he had become a star. He had all the movies to his credit. He was becoming a very noted, an award that people got much later. He got the best newcoming director of India at that very young age. And here was a man who I could talk to just as much as I could talk to him in 4 years ago, 5 years ago. Because he was from a drama actor, from being a person who was doing who was trying to get into movies at that time, to becoming this kind of
grand figure who had that kind of recognition. But I found it interesting that there was nothing that changed about Siddharth. And then Ain happened again, magnificent growth as a filmmaker. And we were talking about the Abram Geetam, and then, yes, I started talking about the concept note and so on and so forth. And Siddharth was actually working on it. And when he was working, and at moments I was here, I was in Delhi, but I happened to be here. And at some points it was very interesting to see him doing exactly what he used to do. And I was like, 7 years don't show on you, right? And last 10 years he's been associated with this, and he would, the way he took ownership of the album. So I think it's not, the conversations were so smooth. I mean, he was a good friend, dear friend, but more importantly, conversation was smooth because he shared the mission so very completely, and that's the only thing that I want to say today. He did another movie along with the Abram Geetam. He worked on another movie which was completely his idea. He said, let's do a kind of a signature movie which communicates the spirit of the Abram. And then they were working on it. And then he sent it to me, and I missed it, and we were both busy. And then I contacted him recently, and he sent me the stuff. And you will be seeing it in a couple of months' time, or a month's time. And at that point, what was beautiful was, I saw it and I said, this shouldn't have been released 1 year ago, 1.5 years ago. This needs to be released about the projects that the Abram is trying to do, the idea of spreading social development, not just in the Abram, elsewhere, which is a project that management has been thinking about. And here is somebody who has actually done a movie, a small little 3-minute movie, which actually captures that very spirit entirely. And that's a certain kind of wavelength, that's a certain kind of communication. So, and that is brilliant, that you have to feel for the team, for the mission, so very completely to have that kind of communication, right? So that, in some sense, makes us, the kind of discussions that we were having, he had no idea, he didn't know we were going to have this discussion. We met in Cochin, I said, you know what, this is the kind of stuff we don't want now, we want in 2 months' time, because that's when we will be ready for this. Here is a movie which is already ready for the new project. So where does that come from? It comes from commitment, it comes from a very minute observation of what's happening here. And that, in some sense, is to live at the height of your times. That's what Amira Baraka says. Just to have a perspective is to live at the height of your times. And that's what Siddharth does always. His movies talk about that, his behavior talks about that, his commitment to the project of the Abram, to the people of the Abram, to the spirit of the Abram, always talks about that. Yesterday I was a little worried because I couldn't get him on the phone for a while, so I was wondering, and in the morning he calls up, and I tried calling him in different ways. He said, on the one side is the Abram, and on the other side is Siddharth Shiva. Both think in many similar ways, so you can be sure I'll be there. Right, and that is beautiful, that is friendly, that is hearty, and that actually sums up not just the spirit of the Abram, but also of this conclave, where we are trying to bring together various streams and various disciplines and various perspectives and jobs, and come together and sort of then think together for tomorrow that will happen, that will come to be at some point. Right? The movie, who else to call as the chief guest, but the movie maker who can prepare your signature movies even before you started your work. That's Siddharth Shiva. So ladies and gentlemen, it's my proud privilege to present Siddharth Shiva, a friend and volunteer for the Abram, for you as the chief guest of today. Thank you. Respected dignitaries on the dais, teachers, my dear friends, it's a great honor for me for being here for a wonderful occasion like this. എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച 3 പേരും തലങ്ങും വിലങ്ങും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ
നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആകെ പ്രതീക്ഷ ആഷ്ലി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹവും എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. സാരമില്ല, ആഷ്ലി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് എഴുതി വാങ്ങിച്ചോളാം. കാര്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്. സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിനെ പറ്റി കേട്ടറിഞ്ഞത് മുതലൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ആലോചിക്കായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ കോളേജുകളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തൊരു ഭാഗ്യമായി പോയത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്ന് എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നക്ഷത്രം എണ്ണാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ പഠിച്ച തിരുവല്ല മർത്തോമ കോളേജ് പോലെയുള്ള ഒരു കോളേജിൽ KNOW എന്നതിന് കനോ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഇത് പ്രദോഷം പറയല്ല. സാധാരണ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് കൂവല് കിട്ടാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കൂവിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി. കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത് കൂടുതലൊന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹാഭാഗ്യം, ഞാനിങ്ങനെ തപ്പി നടക്കുകയായിരുന്നു ആളെ. അത് കുറേ നാളുകളായിട്ട് തപ്പി നടക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആളിനെ കിട്ടിയത്. അല്ല, എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വിക്കിപീഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആരാ എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ വിക്കിപീഡിയയിലുള്ള അദ്ദേഹമാണോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം പരിചയപ്പെട്ടതിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സാധനം നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ എന്നിലേക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇത് കുറച്ച് ഫോട്ടോഷോപ്പൊക്കെ ചെയ്ത ഫോട്ടോകളാണ്. അപ്പം അല്ല, എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി എന്തായാലും വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. ഇപ്പോൾ സുഹൃത്ത് ആഷ്ലി പറഞ്ഞതുപോലെ ദയാപുരം എന്ന ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട്, അല്ലെങ്കിൽ ദയാപുരം എന്ന ഈ ഒരു സ്പേസിനോട് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. ഏകദേശം 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ MA-ക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, നേരത്തെ ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ കണ്ട ലുക്കിൽ നിന്നുള്ള വലിയ പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടുകൾ തെറ്റണ്ട. 10 വർഷം മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ MA-ക്ക് പഠിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് അതിലേക്കൊന്നും പോണ്ട. പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ആ സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അതേ കൗതുകവും അതേ ആവേശവും തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ദയാപുരത്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്നത്. തിരിച്ച് അതേ പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നെയാണ് എനിക്ക് ദയാപുരത്ത് നിന്നും കിട്ടുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഉണ്ടാവും, ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ അടിക്കും, ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ. ഇല്ല. ഓക്കെ. ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ CT സാറുമായിട്ടും ആഷ്ലിയുമായിട്ടും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആഷ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് ദയാപുരത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കും. ദയാപുരം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദയാപുരം ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ടാണ്. സ്പേസിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ രൂപം ഇല്ല. ഈ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് സ്പേസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? നമുക്കൊരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിനൊരു പ്രത്യേകമായ രൂപമുണ്ട്, സ്ക്വയറിന് രൂപമുണ്ട്, റെക്റ്റാങ്കിളിന് രൂപമുണ്ട്, എല്ലാ ഇതിനും ഒരു രൂപമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ ആളുകളുടെ മനസ്സിലാണ് ആ സ്പേസ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കിടക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഞാനും ഒരുപക്ഷെ ഈ ദയാപുരം എന്ന ഈ സ്പേസിനോട് ഒരു അടുപ്പം തോന്നാനുള്ള കാരണവും ദയാപുരം ഒരുപക്ഷെ ഈ ദയാപുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന 1000-ങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ 10,000-ങ്ങളോ അല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെയോ കൂടിയാണ് എനിക്ക് ദയാപുരം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ദയാപുരം ഓരോ രീതിയിലാണ്
നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസൺ ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ 2 ദിവസമായിട്ട് നടക്കുന്ന കോൺക്ലേവിൽ നിങ്ങൾ ലിസണേഴ്സാണ്, നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ്. ഈ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ്, നിങ്ങളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ പറയുന്ന കാര്യം. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ദയാപുരവും എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദയാപുരം എന്താണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരിക്കലും പറയില്ല ദയാപുരം ഇന്നത് കൊടുത്തു, ദയാപുരം ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു, ദയാപുരം ഇവർക്ക് ചാരിറ്റി കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ദയാപുരം ഇന്നത് ചെയ്തു നല്ല മറ്റേത് ചെയ്തു. പക്ഷേ ദയാപുരത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ്. എടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും പിന്നെയും ആ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ ബാക്കിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എത്ര എടുത്താലും അതാണ് ഈ സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ എടുക്കുന്തോറും നമ്മൾ പിന്നെയും ബാക്കിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശം പോലെയാണ്, ഒരു തീജ്വാല പോലെയാണ്. തീജ്വാലയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു തീനാളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തീനാളം കത്തിച്ചാലും അപ്പോഴും ഈ തീനാളം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. രണ്ടാമത്തെ തീനാളം അറിയാം, അതിൽ നിന്ന് 1000 വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചാലും ആദ്യത്തെ തീനാളം അതേ ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ഇൻ മെനി വേയ്സ് ദയാപുരവും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അഗ്നിയായിട്ട്, ഒരു തീനാളമായിട്ട് ഇവിടെ വർത്തിക്കുന്നു. അതൊരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സമൂഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വളരെ വിലപ്പെട്ടതും വളരെ ആവശ്യമുള്ളതുമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു സ്പേസ് ആർക്കും വരാവുന്ന, ആർക്കും എന്തും എടുക്കാവുന്ന, ആർക്കും വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന, സ്വയം റിഫ്രഷ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്പേസ്. അവിടെയാണ് ഈ നേരത്തെ ആഷ്ലി പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കെന്നല്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിലല്ല പറയണത്, എങ്കിൽ പോലും ചെറിയ തിരക്കുകളാണെങ്കിൽ പോലും ദയാപുരത്തിൽ നിന്നൊരു വിളി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാര്യം ദയാപുരത്തിന് എന്നെ വേണം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ദയാപുരത്തെ വേണം എന്നുള്ള ഇതിലിപ്പം ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് എന്നെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഞാനൊരു ഗസ്റ്റ് അല്ല ദയാപുരം ഫെറ്റേണിറ്റിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാര്യം പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്താണ് എന്നെ ഗസ്റ്റ്, ഞാനെങ്ങനെയാണ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നത്. ഒന്നാമത് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യം അശ്വരോട് പറഞ്ഞതാണ്. എനിക്കങ്ങനെ അവരോട് ഏത് രീതിയിലാണ് സെഷൻ എടുക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പണി സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ അറിയാവുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ